Saint P bana. Imetosha bana, imetosha. Short Babaa. Tosha. Hiyo imetosha. Tosha. Hiyo imetosha. Oya, ni aje wazito. This is Moji Short Babaa. And right now we're going behind the lyrics with Pal Radio. Yeah. And one of the songs tutaangalia hapa today is Tosha by Moji Short Babaa. This is off my recently released EP, Cheza Gospel. And Tosha was track number 4 of the 6 tracks. Make sure you go out there and stream it, man. It's on every streaming platform. So Tosha, hiyo imetosha, ati Tosha, hiyo imetosha kukosa kakitu. Tosha hizi mashida. Tosha kulia kila siku. Tosha hiyo imetosha. Now that's the chorus of the song. The idea of the song was basically, there are points in life where you get sometimes, and you're like at odds end, you're like between a rock and a hard place, and you just want to tell God, man, imetosha, it's ni kama kuikemea, ni kama unakemea shida, unakemea the situation, because I'm a big believer that the Bible says that there's power in our tongue. So I think, the same way we can cast out other things, we can also cast out certain situations and certain issues as tunapitia. So it's just like a prayer. It's like the way you'd pray. Poverty shindwe. So I put it in a song. So so the first verse is like, najua hii dunia ni mapito, because hii dunia tu tunakuja imejaa tu mashida. Kuna baya kutamani kagasi. Nimepika sana na jiko. So kusema kutamani, hakuna ubaya kutamani better, if you're used to certain things, you should use it. So hakuna ubaya kusema natakamani, I desire to own a house, or I desire to drive a car if nimepanda mat for a long time, or I desire kupanda mat kama nimetembea for a long time, so certain things. So I'm like such things. So it's just a prayer to say that you desire better, and hakuna ubaya with that. The verse continue kusema sikuteta na teta, because again the Lord doesn't like complainers. But siku come kuteseka, but I did not come to suffer. Natamani better. I just desire better. So the song is about just desiring better, saying, okay, sawa, I know this world ikona suffering. I know this world kuna a lot of perseverance that I'm supposed to go through, but I just desire better. Na kwa sababu na desire better, Tosha. So kuna pre-chorus hapa that I really like. Inasema mama mboga ananidai 2 years. Hiyo imetosha. Jina landlord taki kusikia. Hiyo imetosha. Tukitaja landlord hivi basi baridi inaanza kupitia kwa spine. Nyama miuona kwa movie. Hiyo imetosha. Mtoto kuna siku huwa afukuzwe, hiyo imetosha. It's just desiring better, man. Kama mtu wewe ni mama na baba na mtoto wako ndo anafukuza go kila wakati, you desire better. You're like, I hope, I pray. There's no wishing. I pray one day that mtoto wangu anaweza kuwa mtoto mwenye afukuzwe, ama I pray one day that naweza patana na landlord na tupitane na nimsalimie, nimwambie unaendeleaje, si ati nikimwona nimedark tena. So it's just better. And then verse 2, I actually wrote this before I got married. Kila harusi yangu ni lini? Tosha. Maombi naomba ubaya ni nini? Tosha. Mtu anishoni kwa nini nafanize umaskini? Mtu anishoni kwa nini mimi siwezi kata umaskini? Tell me why. Unafaa kukubali tu kusota, ama nafaa kukubali tu mangori? There's no reason why. So hakuna ubaya kutaka, hakuna ubaya, just one man. And then we jump to the bridge. Bridge inasema inauma. Na sitazoea. Inauma. Na sitazoea. So as much as inauma, mimi sitazoea. I will not get used to shida tu nizoe tu, yani sinaka kitu nizoe tu, yani ati siizagi hata kula kitu fulani, ama sitazoea. And basically that's the song. It's just a song of somebody who was at odds, and it doesn't matter the situation. I just wrote the issues in nime highlight hapa that the most relatable, with wase wa kawaida ama vitu zenye mimi nimeona sana coming up as issues, hiyo sini wale wase wenye tumegrow up ile pa kwenye at some point kwa duka fulani kuna kale ka kitabu
so mnaendaga mnachukua tu vitu zinaandikwa and then mzazi akipata pesa analipa. So we write as artists, sometimes we write from what we have seen and from what we have experienced, because that's the most relatable to us. Because kama itoki kwa roho yangu ama itoki kwa if it doesn't come from somewhere, itoki mahali, there's no way to relate na somebody. So those are the issues zenye nila highlight hapo. But anybody else, kila mtu akona issues zake, kila mtu akona vitu ambazo zimemfikisha mahali anaweza sema tosha, I desire better, I desire, unajua maybe kuna msemeendesha Lamborghini sana anataka jet, unajua endesha jet sana anataka meli, but yeah, at that point anaweza sema tosha, anaweza pray, anaweza imba hii song kama prayer. So that's behind the lyrics and the song, by the way, was produced by Saint P, and I think we wrote that song, I think it was one session and we were done. You know, the inspiration came, God gave us the content, and we wrote it in one session, and the video was shot by Steve Mugo. Yeah, man, that's behind the lyrics. I hope I did justice in explaining. That's behind the music with Pal Radio, with Moji Short Babaa. 96.9 FM, Pearl Radio.